continue. Nimeanza kujimarket hivyo, nikafungua page yangu kwa Facebook. Ilikuwa inajiita Double Farm Ventures. Bado iko? Iko. Yeah. You can follow me on my page ya wakulima wenzangu, inaitwa Double Farm Ventures. There I will teach you on matters about farming and also market some of the things that I have. And also you can reach me on my phone number. I've already placed it there. Yeah. Thank you so much. So ukaendelea because right now tuko in a very uko in a different level. Si venye ulianza. After umepata hizo mayai ukaanza kuuza, then what transpired? So, nilikwambia ile nilipeleka mbele ni hizi 50 chicks kwa sababu baadaye nilirudi nikauza hizo kuku. After sasa zimesha grow zimesha kuwa sasa ni kuku mzee. Zilikuwa nakaa mwaka? One and a half a year. Nikaona sasa zingine zimegrow sana. Sasa zimezeeka sana. So nika decide na pia zilikuwa zimepunguza kutaga. Sasa on December ya 2022 nika decide acha sasa niziuze. Sasa hapo ndo nilikuwa nauza tu. Lakini ulikuwa unauza tu aje? Moja. Like mtu anataka unamchinjia nilikuwa nauza hivi kwa sababu nilikuwa ushaona sasa project yako imesha take off, ni kama ime take off. Sasa uko ile design ya unataka uondoshe hizi ulete zingine haraka. So hiyo time mimi nikapatana na mtu akakuja akaniambia ataninunuliza kuku zote na 500. Though nilikuwa nishauza kuku kama 10 na nikauza na price poa ya 1000 huko 1200 up. So mtu venye alikuja aliniambia ataninunulia kuku zote na 500 na hata nini hata niachie kuku hata moja huko. So mimi na zilikuwa kuku ngapi? Na zilikuwa kuku 40. Kuku 40 ndio zimebaki. Unanipata? Na zile zingine unakumbuka zile tulikuwa tumekea kwa kakeji pale hivyo. Yes. So hizo nilikuwa nishachanganisha na pia kunazo pia nilikuwa nimekula. Kuniambia atanipatia na 500, ataninunulia kuku moja na 500 na ananinunulia zote. So it is an opportunity. Later only coming to realize haiko opportunity, ilikuwa nimejisacrifice mimi mwenyewe. Nilikuramba. Niliramba. And I placed a bullet on my head. So why are you saying that? Maybe you can explain. The reason I'm saying that ni kwa sababu the person took advantage of me. As in I did not know how to I had decided to take so much fast. Unaona venye unasema ati my youth atikuangi saa zingine na patience. That is what I did. As in nilikuwa nimeshaona nishafika sasa. Wewe uliangalia pesa. Ukuangalia zile effort wewe umeweka kwa hii. By the way, pia mtu anafaa pia unakuwa considerate na effort yako wewe mwenyewe. As in una consider ile effort yenye wewe mwenyewe umeweka. Si ati ile effort yenye ati mtu akuja kutekia advantage effort yako. Hapana. Sell your goods as the effort that you have placed into it. So you're selling value. Hauzi tu uuze. Hii ni kitu umekukiuza. Later venye mimi nilikam kudiscover kumbe nikifanya hesabu yangu naona msee yes alininunulia kuku zote, lakini even though alininunulia zote effort yangu haikurudi. As in ile market price haikuwa hiyo, kwa sababu market price at that time ilikuwa 1000 and above. Unanipata? Kama saa hizi market price ni 1200 to 1500 even 2000. Kuna watu wanauza hata kuku 2000. Saa mimi nimenunuliwa hivyo na akaniachia approximate of 50 to 60000 hiyo time. So unaona hiyo ikakuwa ni boost kubwa sana. Sasa unaona project sasa hata imegrow. Ile pesa yenye nilikuwa nimebaki nayo kwa account naunganisha hiyo, nika set up structure mzuri, na sasa kutoka hapo nikaanza kudecide venye nitaweka mbuzi za maziwa. Why mbuzi? Why did you think about mbuzi? You sasa you are expanding your urban farming, chicken alafu ongezee mbuzi. Sasa why mbuzi? Ni kwa sababu first of all nilipiga hesabu ya maziwa na nikapiga hesabu ya kuuzanga au young ones kwa mbuzi na kupiga hesabu ya mbuzi pia mwenyewe unaweza muuza. Though mimi pango specifically I decided kufanya mbuzi za maziwa, sio mbuzi za nyama. So what type of mbuzi do you have? So zile mbuzi zenye niko nazo hapa niko na Toggenburg, German Alpine na niko lately nimenunua Sanini. So in total uko na ngapi, mbuzi ngapi? In total kwa size niko na mbuzi 12. 12 mbuzis in Nairobi kwa space ya 10 by 10.
Wewe ni mnoma. Endelea sasa kutuambia. So hizo mbuzi si mbuzi sasa zimesha kuja, ushapata pesa, umesha set up structure mzuri na ukadecide sasa kuweka mpaka mbuzi. Na hii mbuzi imetoka kwa kuku enye ulianza? Hizi mbuzi zimetoka kwa kuku. Nasikia? Kwa sababu kuku nazo ile kuku hata ukiwa na 5,000 nilienda nikanunua vifaranga tingine kutoka kwa Kenchi, nikarudisha na sasa unaona hiyo 5,000 sasa already ushabaki na pesa zingine. Yeah. Mbuzi nazo. And that is so inspiring. I don't know whether you have ever seen this. Okay. Sometimes I look at posts, mtu anasema I started my venture with one cow. Okay. Unaona watu wanaanza kupost hapo ati I started my poultry farm with one feather, yeah? I feel sad because you see with that mtu anajaribu kukuonyesha it is possible the way you are trying to show us, not really trying, the way you are showing us. Ulianza na kuku, sasa uko na mbuzi. I know with time you will be looking for a larger space, maybe to do something else. I would like it to be a learning point, especially watu wenye take vitu na mzaha, because I've realized we take things like a joke, but years are just going by. Then you realize 3-4 years after zimepita, you look back and you realize I wish I learned something that time, which was a good time, which was possible for me to learn something. 4 years down the line, you're not able to learn whatever you were to learn 4 years back. So I would like to emphasize this point. You see, Mark started with chicken. Sasa ameongeza venture yake, akona goats. Let it be a learning point, especially for the youth like you, so that we are able to, all of us are able to, move forward and to progress and even to grow, as you put it. So, it's true the way you're saying it. So mimi sasa nimeshaanza kuweka mbuzi kuweka. Kwanza unasikia nilikuwa mimi kwangu on my own mentality nilikuwa nimedecide ndeka mbuzi za maziwa, lakini pia hiyo haikukuja tu ati ieko tu ati haraka hivyo, kwa sababu I had to look for the breeds. Nilikuwa najua I had to look for the breeds na pia mbuzi like research the breeds that are good with the milk. Lakini I had one challenge. Sikuwa so far nimejua as in utawezaje kudifferentiate mbuzi ya maziwa na mbuzi ya kienyeji. Unaona? True. Juu unaweza ambua yes hii ni mbuzi ya maziwa, lakini udhani ni ukweli ati ni mbuzi ya maziwa, kuja kuikamua mwaka mzima unailisha ikupatiangi kitu. The same way tukiwa ushago labda unaambua hii ni ng'ombe ya maziwa na hizi ng'ombe ya maziwa ni ng'ombe tu ya Masai. So you need to know. You need to know. Lakini mimi kwanza hiyo time venye niliweka hizo mbuzi za kwanza, hizo nazo zile ni frustrate kwa sababu haikukuja vizuri venye nilikuwa nataka. Hauko umefanya your due diligence na hauko umelearn what you needed to learn before weke mbuzi. Ni kweli. Nilienda nikanunua mbuzi tu hapa locally. Kwanza venye nilienda kununulia is just a young man like me at 7 venye unaona ngati ati kijana mwenzako mnaweza growishana, so ati uende umnunulie mbuzi. Ati mshikane mkono. Nikanunua hiyo time nilinunua 5,000 mbuzi mbili. Nikakaa nikazieka hapa hivi kwetu. Kumbe mbuzi zenye aliniuzia zilikuwa mbuzi za mamake. Ikakuwa sasa hizi mbuzi zenye ameniuzia. So alikuwa anauzia huko kwa kulishia. Roru. Akipeleka huko kwa kulishia, huko ndio mnafanyia deals, anakuuzia. Alafu sasa akienda home maybe anaenda kusema mbuzi zilipotea. Exactly. Hata umejua. That's sad. Sasa it's a long story. So long story lakini imekufikisha hapa. So mimi hizo mbuzi venye nilizinunua nikaenda kuzieka as in tulipatana naye hapo hivyo tukilisha huko, nikaenda nikamwambia hizi mbuzi zenyu unaonanga kama ni mbuzi za maziwa hivi. Akaniambia kwanza hizi zetu tunakamwanga vizuri sana. Though ni unaziona ni zile mbuzi ziko na maybe big unders, unaona ni size kubwa. So unaona hii mbuzi ni kweli inaweza nisaidia kwa. Na ukimuuliza zinakamuliwa how many liters per day na kudanganya anakuambia so mimi nikafurahia sana. Na watu wa size zingine watu wa mbuzi wao kuanga hivyo. Though pia ni ukora tu inakuanga huko ndani. Nikanunua kama kuzieka, baadaye ndipo sasa nilikamkunote kumbe aliuzia mbuzi za nani? Za mamake. Tukapelekana kwa kesi kotini, kwa chief, si kotini. Kwa chief. Tukaenda hivyo, mimi nikamuelezea mbuzi sio ati
mimi ni kuiba niliiba mbuzi, ni kijana wako aliniuzia. Akaniambia hapana, nyinyi mnakuanga mkiiba mbuzi na kijana wangu, na hata ujue hizo mbuzi ukiendelea kukaa nazo hazitasurvive kwako. So ujue hizo mbuzi ni either unirudishie ama uendelee kukaa nazo zikufe huko kwako. Na to make the matter worse, moja ikakufa. Mimi kuna moja imekufa na mtu ameniambia mbuzi zake hazisurvive kwa wenyewe. Najua watu pia walikuwa wamekuja na wakawitness hiyo story venye ilikuwa inaendelea. Na wanajua hizo mbuzi ni za nani? Wakaniambia rudisha hadi wengine. Enda tu umrudishie tu uko kwake. Lakini uende uripoti kwa chief, useme hiyo story venye imeendelea. Si mimi nikaenda na nikaripoti, kijana wake akashikwa. Kijana wake kushikwa, mimi tukaandikia na agreement. Nikaandikia na agreement tukasema aje nitamlipa, atanilipa. Akurudishie do zako. Akurudishie pesa zangu. So ikasemekana kwa sababu babangu anafanyanga kazi ya mjengo, ataenda atampeleka kazi ya mjengo, akuwe anakatwa, akuwe mtu wa mkono, akuwe anakatwa ile mshahara yake, ndio pesa zangu zifanye nini? Zirudi. Kumbe kwenye alienda kupelekwa Saiza Roy, alienda huko akatoroka. Na akarudiana na mama, wakarudi kwa mamake. Kumbe na yeye mamake ni kama alimwambia wewe hata useme hata hizo mbuzi sio ulimuuzia. Akikupeleka kwa chief sana. So ukarukwa. Sasa nikarukwa. You are on your own. Ama my own. Na unasikia sababu babangu ameniambia huyu jamaa hata hakuangi huko, alisharudi kwao. Kijana akatafutwa tena na polisi. Akapelekwa pale kwa chief. Kupelekwa pale kwa chief tukaenda, hiyo story ikakuwa ni kama ni story refu kwa sababu sasa unaona ameniruka. Watu ndio walinitetea. Mimi actually hata tu niseme tu hapo ni watu tu walinitetea kwa sababu mama yake alikuwa ameclaim ati hizo mbuzi kama tunataka hiyo story ikue kubwa sana, atalipia mtoto wake lawyer na hiyo story yeye atajua venye ataisota. Watu wakasema hapana, hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali iko siende kotini kwa sababu mbuzi kijana si kuibali hivyo. Alinunua. Watu wakaniambia hata muachie, achana nayo. Hii kesi haitaenda kotini na hiyo story venye watu waliona. So that is one of the challenges you encounter when you are trying to bring up your venture. Hiyo ndio challenge yenye nili encounter nikijaribu ku come up with the venture.